So today, hopefully, our last topics. Let's finish. So at last class, we discussed about the Runge kata methods having different order. That means first order Runge kata method, second order, third order, up to fourth order. So at this stage, we also discuss. I think in last class we also discussed the fourth order and the equations for successive simultaneous first order equation. Okay, if we have two function, that means dy by dx is equal to f1, one function like this. We have one function dy by dx and another function this. So two simultaneous function. For these cases where one function is related to another one, for such specific cases, we may solve by Runge kata methods. So let's start with an example. I think equations are well known to all of you. So today I will start an example, and thereafter I will show how to use the same technique to solve the second order ordinary differential equations. Actually, in second order ordinary differential equations, if I discuss the backgrounds, the equation is something like d square y by dx square. Okay, d square y by dx square is equal to x dy by dx minus y. In some cases, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না, কিছু লেখা দেখাচ্ছে না। কেন আমার এখানে তো শেয়ার দেখাচ্ছে স্যার। ওই সাইমultaneous ফার্স্ট অর্ডার ইকুয়েশনস ওই আগের পিডিএফ এর ওইটাই দেখাচ্ছে। আচ্ছা, আমি আবার let's start again. I think may have some problem. Just wait. Stop sharing iPad. So is it visible now? I think it's okay. So the second লেখা আসছে স্যার স্টার্ট শেয়ারিং, কিন্তু স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে না। স্টার্ট শেয়ারিং দেখা যাচ্ছে স্যার এখনো লোডিং নিচ্ছে। স্টার্ট শেয়ারিং স্যার লেখা আসছে, কিন্তু স্যার কিছু দেখা যাচ্ছে না স্যার। ওয়েট আমি বুঝছি, জাস্ট মিনিট, টু কানেক্ট। সো এখন দেখো তো ঠিক আছে? স্যার এখনো আসে নাই স্যার। আজকে মনে হয় নেটওয়ার্ক একটু স্লো। জাস্ট ওয়েট, লাস্ট ক্লাসে সেই প্রবলেম হইল। এয়ার প্লে unable to connect. Why?
কি ব্যাপার আজকে এই ঝামেলা করতেছে কেন? ওয়েট, আমি আবার একটু স্টার্ট করি। আমি মিটিং লিভ দিচ্ছি, হ্যাঁ তোমরা আবার লগ ইন করবে, আমি লিভ দিয়ে আবার ঢুকতেছি। Just a minute. So for those types of problems, the form is looking like d square y by dx square x multi y by dx or anything. In general, sometimes you may found like this: y double prime is equal to x y prime minus y. Those equations are same actually. Okay, you may know this in mathematics also. Y double prime means d square y by dx square, y prime means dy by dx. And similarly, if I write some cases z prime, that means dz by dx. Okay, so these are the basic concepts. So let's starts with our today's first example. In the first example we will discuss the one problem. One example, this example is actually given: dy by dx is equal to yz plus x and dz by dx is equal to xz plus y. Actually here is two equation, but as you say that the those are the varies with respect to x, but having some interlinks. That means these two equations are depends one another, and the given condition is y0 is equal to 1, z0 is equal to minus 1. Sir, Okay, sir, hello. বলো। স্যার z0 is equals to -1 লিখছেন, এটা স্যার দেখা যাচ্ছে না কিন্তু স্যার। স্যার স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে আছে স্যার। আবার ফ্রিজ, ওয়েট, সেম প্রবলেম কেন করতেছে বারবার? এখন কি দেখা যাচ্ছে? স্যার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু স্যার আগাচ্ছে না লেখাগুলা। এখন না স্যার, সেম। না স্যার, ওই তো x dy by dx minus y অদ্রুতি রয়ে গিয়েছে। নাহলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এখন দেখা যায়? শেয়ারিং দেখাচ্ছে স্যার, এখনো স্যার দেখা যায় না। লোড হচ্ছে না? না স্যার, লোড হচ্ছে না স্যার। স্যার হচ্ছে না স্যার।
আচ্ছা একটু ওয়েট করো কেবল এখন দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো তো জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ওকে so let's start again actually time has gone already. So this is our problem and here another conditions you are asked to solve for y 0.2 z 0.2 okay so this is our problem statement so for this problem let's our first task is to organize the problems with our generalized form that means dy by dx is equal to dy by dx is equal to this one that means this is our f1 x y z this is nothing but yz plus x and again dz by dx is equal to zx plus y that means this is nothing but f2 of xyz this is equal to xz plus y and another few terms that means y 0.1 y0 is equal to 1 that means at x is equal to x0 y0 is equal to 1 similarly at x is equal to 0 that means same point z is equal to z0 is equal to -1 these terms actually explain these things okay so this is our boundary condition that means two boundary condition at x is equal to 0 y is equal to 0 and z is equal to -1 and then our task is to solve for y 0.2 and z 0.2 so another steps h so for this specific case let's start with h is equal to 0.1 okay that means we have to solve for two times that means y 0.2 this is nothing but at first step we will found y1 and y1 and z1 then we at second step y2 and z2 okay that means we need to iterate the problems for two times so let's start side by side okay this if we start side by side this will be easy for us k1 is equal to h f1 of x0 y0 z0 okay similarly l1 will be h f2 of x0 y0 z0 okay so you can simply put the x0 y0 these three values in f1 that means this equation if you put x0 y and z that means these will be 0.1 multiplied by -1 okay so this will be minus 0.1 similarly l1 if you put this is 0.1 multiplied by this portion f2 that means x multiplied by z x is 0 already so this will be 1 and you will find 0.1 okay then next k2 and here we will solve l2 so for k2 the equation was is f1 of x0 plus h by 2 y0 plus k1 by 2 and z0 plus l1 by 2 so you have already the value l1 and k1 in your hand so you starts this is actually h means 0.1 multiplied by f1 of x0 plus h by 2 x0 is equal to 0 and h is 0.1 so this will be 0.05 y0 you get the y0 is 1 plus k1 by 2 k1 is 0.1 minus 0.1 so this will be 0.95 and z0 plus l1 by z0 was 1 sorry z01 z0 was -1 and l1 is 0.1 so this will be also minus 0.95
So if you put this function the xyz value in the function 1, so you will get ultimately k2 value minus 0.08525. And again, if you solve for L2, this equation was so another look at these equations. This is actually fourth order. Okay, we are solving by using we are solving this problem by using fourth order Runge method. Okay, so we need to go for up to k4, and here L2 is nothing but f2 of x0 plus h by 2, y0 plus k1 by 2, z0 plus L1 by 2. Same. So this is as before 0.1, f2 of 0.05, 0.95 and minus 0.95. So after solving this, you will get 0.09. Okay. Then we will start for K3 and L3. Actually, the same problems as before, just we are duplicating the same things for K and L side by side. And this equation was H f1 of x0 plus h by 2, y0 plus k2 by 2, and z0 plus L2 by 2. So you can look at here, the K2 is known, y0 known, L2 is already known. If we solve these three, K3, you will get 0.0864173. Similarly, for L3, after solving this, L3, you will get minus 0.0909631. Okay. And finally, K4. K4 was H f1 of x0 plus h, y0 plus k3 and z0 plus L3. This was, and L4 was same, h function 2 of x0 plus h, y0 plus k3, z0 plus L3. So all the things are known to you. You just simply put h is known, and this, after calculating this, you will put these values in the f1 function. Again, similarly for solving L3, L4, you will use this part. Okay, so I think this will be easier. 0.1 f1 of 0.1 0.9135 minus 0.9090. So solving this, you will get K4 minus 0.073048. Similarly, L4, this will become 0.822679. Only some simple numerical calculations, and after calculating all these things, we know the K value for fourth order Runge methods. That's K1 1 by 6th of K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4. Okay. So here all the things are known to you. 1 by 6, we have the value of K1, K2, K3 and K4. If you put all this value and simply calculate this, you will get minus 0.0860637. Similarly, L is nothing but 1 by 6th of L1 plus 2L2 plus 2L3 plus L4. Okay. So if you solve this, you will get minus 0.0907823. So after completing the first iteration, sorry, this is K. After completing the first iteration, at this stage, what's our position? Let's start. At now actually our position is x is equal to 0.1. Okay, that means x1. Here at the after first iteration, y1 is actually y 0.1. This is y0 plus k. So if you have the y0 value and the k value, if you put this, you will get 0.91393.
Similarly, if you solve for z1 at z 0.1, okay, z 0.1, okay, if you solve, this will be z0 plus l. So l value is known, z0 value is also known, so you will get 0.9092176. So this is our first step, and again we should repeating the same process, repeating the same process. Actually the change will be like this. K1, for this step we will replace only the x zeros, that means h f of at this stage x1 y1 z1 l l1, this will be also h f2 x1 y1 z1. That means again the same process as before, just change will be in the x0, this will be one suffix, y0 this will be one, z0 this will be z1, and other remaining calculations are as before. So after solving the same process after second iteration, and you will get the values of repeating the same process with the same sequence, you will get y2 and z2. So z2, that is y2, this is actually y 0.2, and z2, that means after second increment this will be z 0.2 and at this point x is equal to 0.2, also x is equal to 0.2. So after solving this, you will find 0.8521836, and this will be 0.8341482. So the question may arise, if there is no indication about h value in your question, that means if you're in question paper, if there is no indication about h value, that means whether it will be 0.1 or 0.2. So here is a technique. If you use h is equal to directly, suppose if I take h is equal to 0.2, so after one increment, that means x0 is equal to 0, after one trial the x value will be 0 plus 0.2, that means, so after instead of two trial, I may complete the same example with the one trial. This will be depends on taking the x values, okay, h value. So you may, if nothing is specified in your question, you may use h is equal to directly 0.2, or if you have enough time, or for further accuracy, someone may start h is equal to 0.05. Both are okay. So if you use the 0.05, actually you need to fourth step. That means 4 iteration you need to up to x4, y4 and z4. So these will be depends on your choosing the h values. স্যার অর্ডারটা কিভাবে বুঝবো স্যার, যেটা ফোর্থ অর্ডার? Order, okay, the order again the same things. Sometimes in your exam questions this may be specified by using, solve this problem by using fourth order Runge Kutta method, or if nothing is specified, okay, any order is valid. Suppose you are asked to solve only by using Runge Kutta method, so you may choose second order, third order or fourth order, okay, that's up to you. And for all cases, স্যার যদি স্পেসিফিক অর্ডার না বলে দেয় এটা, তাহলে তো ফার্স্ট অর্ডার দিয়ে মনে হয় করা যাবে। okay, okay, you may solve, okay, that's no problem. If nothing is specified, so you have the freedom to choose anyone, okay. And for that case, if you choose any method, or sometimes may specified, that's actually in exam question, actually those will specified previously. So this is the technique for solving the simultaneous differential equation. And actually if the order is changed, only there will be a change in the calculation process, that means the equation of k1, k2, k3, okay, but the sequence is same as before. So let's show how to solve the same thing using for the second order differential equation, that means Runge Kutta method for
second order differential equation. So let's see how can we solve this for the second order differential equation. So as we know, the second order differential equation, this is actually d square y by dx square is equal to let's see the function of x, y and dy by dx. That means in second order differential equation, this actually contains two differential terms. That means one is d square y by dx square, then dy by dx, okay, and x, y. In some cases this may be zero or may be absent, okay. So but in general it's present. And for this you will have two condition again. The two condition is you will have in problems, you will have two condition. Y of x0 is equal to y0. That means you will find the y0 as well as dy by dx at x0. This is actually y prime 0. Okay, am I right? This is nothing but y prime 0. That means y prime means first differentiation. So at 0, these two, that means y0 and y prime 0, these two values will be given. And to solve this, we just need to rearrange the equation in this manner, like let dy by dx is equal to z. Okay, then d square by dx, d square y by dx square. Okay, these will be transformed dz by dx. Okay, so if you put this in following equation, you will find dz by dx equal to phi of x, y and z. That means dz dy by dx is equal to z. That means dz by dx is equal to phi of x, y, z. So this is one function. And correspondingly, if I change the conditions, this will be yx of 0 is equal to y0 and y prime 0. In that case, this will be zx of 0, this will be z0. Okay, so now look at the these two may be looking like a simultaneous equation. That means two function, the problem can be reduced for solving the simultaneous equation in following form. The problem solving the simultaneous equation. Okay, like dy by dx is equal to z. This is actually f1 of x, y, z. Okay, this is your first option, first equation. And dz by dx is equal to f2, okay, f2 x, y, z. Actually f2 x, y, z, this will be phi of x, y, z. And the conditions is as before, y0, z0, x0, everything is known. So let's I will discuss with one problem, and then you will solve the remaining portion. How to transform the equation. Let's start. I'm showing, like to show a problem. The problem discussed here is y double prime is equal to x y prime minus y, and conditions are y0 is equal to 3, y prime 0 is equal to 0. So let y prime means dy by dx, this is z, okay, and y double prime, this will be d square y by dx square, that means dz by dx. So if you solve this, rewrite this equation, dz by dx is equal to x
y prime. Y prime means z. Okay, xz minus y. That means this is actually f2. Okay, f2 is equal to f2 x y z. This is equal to actually xz minus y. And again, if I starts from here, dy by dx is equal to z. That means actually f1 of x y z, this is equal to z. So you have these two f1, we need actually these few things, f1 of xyz, f2 of xyz, and next x0. X0 means 0, y0. At y0 value is given 3. And if dy by dx is y prime is equal to z, that means this is z0. So z0 is 0. স্যার f1 xyz ফাংশনটা কিভাবে আসলে আরেকবার যদি একটু Okay. বলতেন। We'll here look at this step. We assume that y prime is equal to dy by dx. Okay, is equal to z. Okay, y prime is nothing but dy by dx. So if we assume that dy by dx is equal to z, okay, so from our basic principle, if I solve from previous problems like this, dy by dx is equal to a function, may have a function, and we assume that as a f1. Okay, dy by dx is equal to f1 of xyz. So for this case, this actually, as we assume dy by dx is equal to z, so there is nothing else. That means that only this z is the function one. Okay. Jesus. Yeah? For simultaneous equation, this dy by dx is equal to z. This is always constant. So in each and every problems, you will find f1 is equal to z. So the solution is quite simple from previous one. That means only you will put the z value. Others vanished. স্যার এটা কি সব সময়ই হয় f1 ফাংশনটা খালি z? Yes, f1 is always z. As we assume dy by dx is equal to z, so f1 is automatically, f1 function will be turned to z, only a single variable. Okay, and this function will vary, depends on your formation of second order differential equation. So I think you will now able to solve such types of problems based on the calculation. So you are asked to solve at home for y 0.1. That means only one step. Take h is equal to 0.1 by using fourth order Runge Kutta method. Okay, so the same actually as before, the solution is same, nothing changed. So this is the end of our topics. I have already covered all the topics. Hopefully অ্যাসাইনমেন্টের কি অবস্থা? অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করছো? সাবমিট করিনি স্যার, 2 নাম্বারটা বুঝতেছি না। 2 নাম্বার? কেন? জি স্যার, 2 নাম্বার কোশ্চেন। আচ্ছা আমি একটু দেখি 2 নাম্বার কোশ্চেন কি ছিল। ফাইন্ড দ্য মিসিং ভ্যালু। আচ্ছা স্যার এক্সপ্লেনেশনটা কি হবে স্যার? এক্সপ্লেনেশনটা বুঝি নাই স্যার। এক্সপ্লেনেশনটা তো তুমি দিবা, কোশ্চেন তো সেটাই, বুঝছো? এক্সপ্লেনেশন তো দিতে হবে। কিভাবে এক্সপ্লেইন করবা এবং প্রবলেমটাকে তোমাকে সাজাইতে হবে। প্রবলেমটা নিউমেরিক্যাল ইন্টারপোলেশন দিয়েই হবে। স্যার এটা করছি, কিন্তু এক্সপ্লেনেশনটা বইয়ে এরকম কোনো এক্সপ্লেনেশন দেয় নাই, ওই জন্য স্যার পাইতেছি। হ্যাঁ, এক্সপ্লেনেশন তো তুমি দিবা, বইয়ে তো থাকবে না। হ্যাঁ, এখন তোমার কি মনে হচ্ছে, কেন চেঞ্জ হচ্ছে? ওকে, আমাদের কিন্তু নিউমেরিক্যালে হয়, যেমন ধরো তুমি নিউমেরিক্যালে যদি সলভ করো, হ্যাঁ 5 স্কয়ার মানে 25, বাট তুমি যদি নিউমেরিক্যালে সলভ করো 5 স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু 25 আসবে না। কেন আসতেছে না? তো এটা এক একজনের এক্সপ্লেনেশন এক এক রকম হইতে পারে। আমি সেটাই জানতে চাইছি, কে কিভাবে এক্সপ্লেইন করো। হ্যাঁ, এটাই, আর কিছু না। বোঝা গেল? স্যার এটা কি শিফটিং অপারেটর দিয়ে করলে হবে এই মেটা, এই 2 নম্বর?
এখন তুমি যেভাবে পারো, এটা যদি ওপেন অ্যাসাইনমেন্ট, ওপেন বুক, তুমি যেভাবে হেল্প নিতে পারো, এটা তোমার জন্য ওপেন। এখানে আসলে আমি কিছু বলতেছি না, যে যেভাবে দেখি না কে কি এক্সপ্লেনেশন দাঁড় করাও, পরে হয়তো আমি একসময় শেয়ার করবো সবার সাথে কার কি অবজারভেশন, কে কি শিখলা। যেহেতু এখন আসলে অনলাইন ক্লাস, অনলাইন কোর্স, তো সবকিছু ওপেন। এখানে আসলে এই জন্য আমি একেবারে যে হার্ড এন্ড ফাস্ট এমন না যে তুমি একটা অ্যান্সারই, একটা অবজারভেশনই কারেক্ট, বাকিগুলা রং, সেরকম কোনো ব্যাপার নাই। সো যে যেরকম দাও, আমি জাস্ট দেখতে চাচ্ছি তোমরা কি শিখলা এবং কি অবজারভেশন। এটাই তো এক্সপ্লেন হোয়াই রেজাল্ট ডিফার্স। ওকে, অবভিয়াসলি তোমার 3 কিউব = 27 আসবে না। কেন আসবে না সেটাই আর কি তুমি এক্সপ্লেন করবা। এরকম সাম কেসে আমাদের থাকে, তোমাদের আসলে এটা জাজমেন্টের জন্য, এটা অন্য কিছু না। অ্যাসাইনমেন্ট যেহেতু কমন সবার জন্য একই, আমি ধরেই নিচ্ছি ইয়ে করবা, বাট অ্যাটলিস্ট কি বুঝলা, তুমি কিভাবে প্রবলেমটাকে চিন্তা করতেছো, এটাই আমি জাস্ট দেখতে চাচ্ছি। ওকে, তো অ্যাসাইনমেন্টটা সাবমিট করে দিবা। টাইম কয়টা পর্যন্ত আছে? 1টা পর্যন্ত মনে হয় না? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে টাইমলি সাবমিট করে দাও। হোপফুলি অ্যাসাইনমেন্ট আছে, ক্লাস টেস্ট সঞ্জয় স্যার আছে, তো আমরা বসে মোটামুটি দেখে অ্যাটেন্ডেন্স আছে, ওভারঅল আমাদের নতুন নীতিমালা অনুযায়ী দেখি, যেহেতু নেওয়া আছে, আমি টাইমলি হয়তোবা একটা সময় বসে আমরা এটাকে ফাইনাল করে ফেলবো। কার কি অবস্থা তোমাদেরকে জানিয়ে দিব, সমস্যা নাই। আর ক্লাসের যেহেতু অনলাইন ক্লাস, বুঝতেই পারতেছো অনেকেই ঠিকঠাক মতো ক্লাসে প্রেজেন্ট ছিল না, বা যেটাই হয়েছে, কিন্তু এক্সাম গুলো কিন্তু লাস্ট এট দ্য এন্ড অফ দ্য অফলাইনেই হবে। সো কখন হয় না হয়, সেটার উপর একটা ব্যাপার থাকে। তো ওভারঅল একটু প্র্যাকটিস করবা। এখন হয়তো বা প্র্যাকটিস করবো, যাই করো, পরীক্ষার আগে মোটামুটি আবার ভালো মতো একবার করে প্র্যাকটিস করে নিবা। করে নিলে নেক্সট টার্মের ক্লাস ম্যাথমেটিক্স, বলো স্যার, নেক্সট টার্মের ক্লাস কি শুরু হয়ে যাবে? এই টার্মের সিলেবাস তো মোটামুটি শেষ। এখন নেক্সট টার্মের ক্লাস তোমাদের মনে শিডিউল হচ্ছে 6 জানুয়ারি পর্যন্ত ক্লাসের শিডিউল, আমি যতদূর জানি। লেভেল 2 টার্ম 1 6 জানুয়ারি পর্যন্ত শিডিউলড। এখন এরপরে কি ডিসিশন হয় সেটা হয়তো জানাবে, ক্লাস শুরু করবে না কি করবে এটা আমি ঠিক জানি না, সো হয়তো জানাবে। যদি শুরু হয় ইন দ্যাট কেস, তাও মনে হয় আমার সাথে আবার থাকবে, হোপফুলি। তো সেটা দেখবো আর কি, সমস্যা নেই। আর ততদিনে একটু অ্যাসাইনমেন্টও যেহেতু শেষ তোমাদের, তাহলে এই কোর্সে মনে হয় খুব বেশি কোনো পেন্ডিং কাজ নাই। এখন এক্সাম যখন হয় তার উপরে ডিপেন্ড। তো ঠিক আছে, এই পর্যন্তই। স্যার ক্লাস কি তাহলে আজকের পর আর নেবেন না? না, আজকের পর আমি নিচ্ছি না, আজকেই লাস্ট ক্লাস। ওকে, আর এরপরে যদি এক্সাম হয় কখনো বা ইয়ে হয়, তখন যদি দরকার হয়, তখন হচ্ছে আমি যদি দরকার হয় আরেকটা ওভারঅল ক্লাস নিলাম আর কি, সেটা তখন দেখা যাবে। আপাতত ফর্মালি আমাদের কোর্স ক্লোজ, মানে আমার পোর্শন এখানে ক্লোজ। ঠিক আছে, স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। বেস্ট অফ লাক আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম।